Hello gamers, welcome to Gamer at Malayali, the different gaming channel. So നമ്മുടെ The Witcher 3യുടെ വൈൽഡ് ഹണ്ട് പാർട്ട് 5 എപ്പിസോഡ് വിച്ചർ 3 വൈൽഡ് ഹണ്ടിൻ്റെ പാർട്ട് 5 എപ്പിസോഡാണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കാത്തിരുന്ന കേറ മെറ്റ്സിനെ നമ്മുടെ ഗറാൾട്ട് ഓഫ് റിവിയ കേരേനെ കാണാൻ പോകുന്ന ആ ഭാഗം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എവിടെയെന്ന്. കുറച്ച് ഡിലേ ആയിപ്പോയി, എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. സോ യെസ്, ഞാൻ ഇന്നലെ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. ഇന്നലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഫയലിന് എന്തോ പറ്റി, ആ റെക്കോർഡിങ് മൊത്തം പോയി. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇടാം. ഇന്നൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിം ലോഡ് ചെയ്യാം. ഞാനത് ഭാഗ്യത്തിന് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിറീനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. സിറീനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഗറാൾട്ട് സിറീനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ബാരൻ, അതേപോലെ കേറ, ഇവരുടെ രണ്ടാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ കേറയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. സോ യെസ്, കേറ ഒരു വിച്ചാണ്. വെലനിൽ എന്തിനാ വന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കേ, ഈ മിഷൻ കുറച്ച് ഡാർക്കാണ്. അതായത് ഇത്ര പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ളൊരു മിഷൻ ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഗുഹ പോലത്തെ ഏരിയയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കാണാനൊരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. ലൈക്ക് കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഫുള്ള് ഡാർക്കായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ മിഷൻ. പക്ഷേ വെറൈറ്റി മിഷനാണ്. 2 ബോസ് ഫൈറ്റ് പോലത്തതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഗോളമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റും പിന്നെ ഒരു വൈൽഡ് ഹണ്ടായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റും. ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി ഉള്ളത്. പുള്ളിക്കാരത്തി ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോർട്ടലിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കുളിസീനാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരേനെ കാണാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് കയ്യിലെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ഇല്ല, എല്ലാം സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, കട്ട് സീനാണ്. Where? Hope you didn't come to Gork. No, to talk. Turn around and wait. ഗറാൾട്ട് നോക്കി നിൽക്കണ കൊച്ചു കള്ളൻ. ഉണ്ടോ വിച്ചിനൊക്കെ ഡ്രസ് ഇടാൻ എന്ത് എളുപ്പാ. Keira Metz, deep in the heart of Velen. Thought you hated the countryside. I can assure you I do. Now more than ever. Heard a witch lived out here. Never would have guessed it was King Foltest's former advisor. I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt. I actually envy you that sense of wonder. Common in children, knights errant, and morons. Someone's grown irritable. Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view. Now tell me what brings you here. അതെ, കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സിറിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം. ആദ്യം ഇവളെന്തിനാ ഇവിടെ വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കട്ടെ. Bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? Mean the persecution mages now face? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. ഓക്കെ, വിച്ച് ഹണ്ടേഴ്സ്, വിച്ചുകളെ തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് കൊല്ലുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഹൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേറ. ഇനി വെലനിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ്? How does it feel to be the village witch? Horrid.
No joy in having the boundless respect and trust of the local peasantry? They'd respect anyone who could produce hemorrhoid cream. Been here a while, haven't you? Long enough for rot to set in. You cannot possibly imagine how much I detest this place. വെലൻ എന്തിനു ചൂസ് Picked a ചെയ്തു? strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. And I was a member. Okay, back to the topic at hand. Changing the subject. ഇനി any word from the ബാക്കിയുള്ള വല്ല news of your sisters മന്ത്രവാദിനികളെ from the കുറിച്ച് അറിയോ ചോദിക്കാം? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer, or who might be listening. Okay, looking for a certain young woman. I'm looking for a സിറിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കാം. Oh, really? Who? Ciri. I'm looking for Ciri. That Ciri. And no one can know, understand? Cirilla is here. The girl once sought by the Lodge of Sorceresses, and practically every ruler on the continent has landed here in Velen, and I know nothing of it. What is she doing here? Indications are she's hiding from someone. I heard she quarreled with a witch, but if you don't know anything, sure you haven't seen her? I'm certain I haven't. But recently someone asked me about an ashen-haired woman. He claimed she would stand out from the peasant crowd. അപ്പോൾ കേരയ്ക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷേ വേറൊരാൾ സിറി അന്വേഷിച്ചു വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാരായിരിക്കും? Who was it? Not so fast, Geralt. No humble plea, no offering for the witch. എന്താ ഇപ്പോൾ What's your കൊടുക്കുക? rate these days? A couple dozen eggs? 3 hens, maybe? My rate rises with every word you speak. I'm not sure you can afford the information anymore. You're pricklier than I remembered. Isn't living in nature's lap supposed to be cleansing, calming? അതിനെ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ Nature അവൾക്ക്. stinks. Oh, sod it, don't give me that look. I know it's Ciri we're talking about. It was an elf, this individual who asked about Cirilla. No flea-bitten scoia'tail slob either, but an elven mage. Okay, elven mage. Squirtle അല്ല, elven mage. What was he doing in Velen? What was an elven mage doing in Velen? Well, I tried to ask him, of course, about everything. Of course. But you know how elves are. He asked many more questions than he answered. What was his name? He say what his name was? He didn't. And he wore a mask. Very secretive all around, but I liked him. He was intelligent and composed. He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Velen. He wished to know if she'd arrived before he did. Okay. സിറി അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു എൽവൻ മേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാരാണെന്നാണ് You നമുക്ക് leaving a അറിയേണ്ടത്. message for her? No, but he asked that were I to meet her, I should lead her to him. So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout in some elven ruins near the village of Midcopse. I'll go there with you. Why? Okay. Think I'll have trouble finding this place? I've unfinished business with this elf. He promised me something, but he never delivered it. Besides, I know you think as I do, that she might be there. And I'd like to see Cirilla too. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് ആ എൽവൻ മേജുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അയാളുടെ ലൊക്കേഷൻ, ഹൈഡ് ഔട്ട് ലൊക്കേഷൻ കേരയ്ക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നു. Can we just go? Let's go then. Yes, നമുക്ക് പോകാം. Let's. This is the place. Been here before? No. I was hoping the elf would return as he'd promised, or else his waif would appear. At any rate, I've no idea what to expect from this place. Well, let's find out. Okay, follow Keira. Come on!
Gavella Glam. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓ വൈൽഡ് ഹണ്ട്. ഓക്കെ, വൈൽഡ് ഹണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അയാളെ തെരഞ്ഞിട്ടാണോ സിറിയെ തെരഞ്ഞിട്ടാണോ? What? Phantom Riders? That means I thought they didn't exist. Feast your eyes on the non-existent then. Got a navigator with them. What? Can you teleport us to the other side? I'd rather teleport us home. Do you really mean to follow them? Teleport. Hurry up. ഫോളോ ചെയ്യണം, വേറെ Not sure വഴിയില്ല. I like any of this. വൈൽഡ് ഹണ്ട് ഈ വേൾഡിലുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സ് അല്ല കേട്ടോ, വേറെ വേൾഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര പവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് കേറയ്ക്ക് ഇത്തിരി പേടി. Ready. Follow me. അയ്യോ വഴി മാറി. Portals. ആഹാ, അവള് കരയണ സൗണ്ട് കേട്ടു. എവിടെയാവോ കുട്ടി? പോർട്ടലിലേ പോയപ്പോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴി തെറ്റി. ഇവന്മാരതിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ല പിന്നെ. സോ ഡ്രൗണേഴ്സ് കുറച്ച് സീനായിരുന്നു, എന്നാലും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊന്നിട്ടുണ്ടാവന്മാരെ. അപ്പം ഇനി കേറ ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എവിടെയാണ് എത്തിയത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ കേറാനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ് അടുത്തത്. വേഗം പോടാ കയറാട്ടെ. ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുട്ടുണ്ടാവും, ഭയങ്കര ഡാർക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഇതാണ്. ഇവിടുന്നാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ലൈക്ക് കാണാൻ. ആ വിച്ചർ 3യുടെ ആ പ്രകൃതി രമണീയമായ സീനറികൾ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, നോ, മോള് കയറ്. ഓ ഈ ഡ്രൗണേഴ്സ് വൃത്തിയായിട്ട ക്രീച്ചേഴ്സ്. അവർക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സൈനാണ് ഇഗ്നി കേട്ടോ. കാരണം അവർ വെള്ളത്തിലുള്ള ക്രീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തീ അവർക്ക് അത്ര പറ്റില്ല. ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ പോകണം? ഓക്കെ, ഓ പോയിസൺ. Keira. കേറ എവിടെ? ഓക്കെ അവിടുന്ന് കരച്ചിൽ കേൾക്കണം. എന്താ മോളെ? അയ്യേ, എലിയെ കണ്ടിട്ടാണോ? വലിയ മന്ത്രവാദിനിയാണേ. പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? എലിക്കൂട് നമ്മൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കണം. ഇജാതി പെണ്ണ്. Could have annihilated them with one spell. Fine, won't say anything. So what happened to you? There's something here. Something that distorts teleportation. I've no idea how they managed to get to the other side problem-free. Wild Hunt's teleportation magic is different. Got specially trained mages for that. Navigators, they call them. They can have 3 helmsmen and a parrot for all I care. I'll not risk that again. Let's go. Wild Hunt got a good head start on us, but we still stand a chance. Have you gone completely mad? We must leave here at once. No. ഞാൻ എന്തായാലും സിറി തേടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവാണ്. Scared, go back. Yes, പേടിണ്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകോ. If you're scared, turn back. I'm gonna go on. Stop it. That's emotional blackmail. You'd really worry about me if I went on alone? You? I'd be concerned for myself. Then come with me. Just quick decision. Come on. Very well, have it your way. How did I ever let you talk me into this ridiculous expedition? ഓക്കെ, കേറ കുട്ടൂസ് നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെയും വൈൽഡ് ഹണ്ടിനെയൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷെ എലി വന്നാൽ കേറ ഓടും. ഓക്കെ, എൽവൻ മേജ് ഇതാ. ഓ ഇതൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. That's him. That's the elf. What was that? An illusion?
No. A morphotic projection. അപ്പോൾ സിറി വരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ എൽവൻ മേജ് അവിടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിറിനെ വഴി കാണിക്കാൻ. വാട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ? Projection? Something akin to a post box for mages. Much safer than an ordinary letter, which anyone can intercept en route to its recipient. Okay. Message was definitely for Ciri, daughter of the Gull, Laura Doran's heir. Indeed. It is what the elves would title Ciri. But what was the bit about the sign of her sword? A riddle? Yeah, not a hard one though. Not if you know Ciri named her sword Ciri, swallow. Come now. Who aside from you would know that? Might have been the point. Your elven mage secured the passage, hid it, so that only Ciri could find it. സിറി മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അയാൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Nevertheless, I think he was expecting uninvited guests. Made some preparations. Let's hope the wild hunt ran into some obstacles. Well then, let's go. Do you think following the swallows will suffice? We'll see. അപ്പോൾ സിറിയുടെ സ്വാഡിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ്. സ്വാഡിനിട്ട പേരാണ് സ്വാലോ. അപ്പോൾ ആ പക്ഷിയുടെ ചിഹ്നം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. Must have been how they got here by sea. ആ ഓക്കെ. റാത്ത്. Yellow vapor, it's toxic. I hardly need instruction from you. I recognize Oh, Soon after he'd left to cast Igni. terrible idea. Well, he Vittegal. survived. The wounds he left with creatures. റാത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് വേഗം ഓടാം. കേറെ വേഗം വാ. ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടൈം കളയണ്ട. ഡാർക്ക് ഇതെന്താ DC യൂണിവേഴ്സ് ആണോ? ദേ അടുത്ത പ്രൊജക്ഷൻ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ആ അയ്യോ നീ ആരടി? ഇവിടെ നന്നായി കൗണ്ടർ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. റീത്തേ, എൻ്റെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നീ തെറ്റിച്ചു റീത്തേ. കമോൺ ബേബി. ചേടാ മിടുക്കിയാണല്ലോ ഇവള്. പ്രേതമാണെങ്കിലും നല്ല കഴിവുള്ള പ്രേത. പോയോ? നമ്മളില്ലേ, ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ. കേൾപ്പി സിറിയുടെ കുതിരയുടെ പേരാണ്. Do you mean that sea monster? No, that's what Ciri named her mare. Horse could apparently gallop like a demon. Good name for a horse. So, shall we look for it? കേൾപ്പി എവിടെയാകും? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാവോ? ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഗൈസ്. ആ പെട്ടിയിലെന്താ? ഓക്കെ എന്തോ കിട്ടി. അതാ കുതിര സെറ്റ്. Drawing of a horse. Clue for Ciri must be. അപ്പൊ എങ്ങനെ മോളിക്ക് പോവാ? ഓക്കെ അടിയിൽ വഴിയുണ്ട്. ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഗൈസ്, അതിനെ നീന്തി പോകാം. എല്ലാരും ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടി വെച്ച് കണ്ടോളൂ, ഭയങ്കര ഡാർക്കാണ്. Kelpie. അയ്യോ ഷിറ്റ്. അവിടെ വേറെ ചിഹ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നും കൂടി പോകണം. അവൻ കെൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിപ്പോരല്ലേ ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ വേറൊരു ഹോഴ്സിൻ്റെ ചിഹ്നം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞാനത് ചിലപ്പോൾ ആ ധൃതിയിൽ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ലെറ്റ്സ് സീ. Yes. Another horse. Almost exactly like the last one. Let's see what this does. Okay. Activate ആയിട്ടുണ്ട് എന്തോ. They're opening. Yo, door.
സെറ്റ്. Think that's a swallow. അടുത്ത ടെലിപ്പോർട്ടേഷൻ. Sure it's safe. Awfully quiet. വാ Is മോളെ. that bad? A bit like അവിടെ എന്തോ സാധനം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഗോളം. feeling about this. അയ്യാ. Shit. ഗോളം ഇസ് ഹ്യൂജ്. വലിയ സാധനം. Great. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. സ്വാലോ അല്ല, തണ്ടർ ബോൾട്ട് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നല്ല ഹെൽത്ത് പറയും. അയ്യോ, അത് കിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഡോർ അടച്ചിട്ട് നോക്ക്, നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കാൻ. പകുതിയായി, ഇപ്പൊ തീരത്. യാ മോനെ. അയ്യോ, വല്ലാണ്ട് ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളമോ ചിക്കനോ വാട്ടറോ ബ്രെഡോ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ മതി. റോസ്റ്റഡ് ചിക്കനിലൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 6 കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ അവൻ 1 മിനിറ്റ് സ്റ്റണ്ണാകും. പിന്നെ നല്ലൊരു ഫൈറ്റ് കിട്ടും. ഓ മാറ് മാറ് മാറ്. അതുകൊണ്ടാ നല്ല ഹെൽത്ത് പറയും. ഡോഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ആൾട്ട് അമർത്തണതാണ് ഈസി. സ്പേസ് അമർത്തിയാൽ അയ്യോ വെള്ളം കുടിക്കാം. സ്പേസ് അമർത്തിയാൽ റോൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അപ്പോൾ സ്റ്റാമിനയും പോവും, പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കിട്ടില്ല. മാറ് 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 മാറ്. ചത്തു ചത്തു. എൻ്റെ ഒരു തണ്ടർ ബോൾട്ട് വേസ്റ്റായി. ലൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഇങ്ങനത്തെ മോൺസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ കൊന്നാൽ എന്തായാലും ലൂട്ട് ചെയ്യണം. വല്ല വലിയ സാധനങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ സിറി അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗാർഡിനെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഗോളം. എൽവൻ മേജിന് അത്യാവശ്യം മാജിക്കൊക്കെ അറിയാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ടെലിപ്പോർട്ട് മറ്റേ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടില്ലേ അവിടെ അയാളുടെ. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഗോളം. സോ യെസ്, നമ്മൾ ഇത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം. വൈൽഡ് ഹണ്ടും ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അയാളുടെ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകാൻ. എന്നാലും വൈൽഡ് ഹണ്ട് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇയാൾ സിറീനെ തേടി പോകുന്നുണ്ടതും സിറി ഇവിടെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നൊക്കെ? അതെന്താ അടുത്ത ഗോളാണോ? ഗാർഗോയിലോ? എൻ്റെ മോനെ. അയ്യോ, ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നിങ്ങള്? ഷിറ്റ്. ഇതിത്തിരി കഷ്ടപ്പെടും. ഡെഡ്. ഇപ്പൊ ചാകും. ഷീൽഡ് പൊട്ടും ചെയ്തു. ഗാർഗോയിൽ എന്നാ ഗോളത്തിനേക്കാളും ഡിഫിക്കൽട്ടാണല്ലോ. ചാവു ചാവു. ഈക്കിനെയൊക്കെ വർക്കാവുക. കേറ അവിടെ ഇത്തിരി നന്നായിട്ട് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ഡെഡ്. അത് വല്ലാത്ത ചതിയായി പോയി. ഗോളത്തേക്കാളും ടഫാണ് ഗാർഗോയിലിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ. ഗോളത്തിരി സൈസ് ഉണ്ടെങ്കിലും
അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഗാർഗോയിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. And that would be that. I knew. That's so? Make sure and tell me beforehand next time. നമുക്ക് നേരായിട്ട് ഓടിയാൽ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വർക്കാകും എന്തോ. ആ യെസ്, വർക്കായി. അതെന്ത് കുന്തം. ഓക്കെ ഓക്കെ, വേഗം കയറിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഗോയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡെഡാക്കും. Look, we've managed to cross the bridge. This is where we saw the wild hunt. Great, means they're way ahead of us. Come on. Wild hunt, definitely. വൈൽഡ് ഹണ്ട് ആരൊക്കെയോ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചോളൂ. മ്യൂസിക് ഒക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വൈൽഡ് ഹണ്ട് മേജസിൻ്റെ എൽവൻ മേജിൻ്റെ ട്രാപ്പുകളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. യാ മോനെ, എന്നാ ലുക്കവന്മാരെ കാണാൻ. ഒരു എന്താ പറയുക, ടൂം റൈഡറുടെ എനിമീസിന് ഓർമ്മ വരിക. വാരിയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡെഡ് ഇല്ലേ, മറ്റേ ജാപ്പനീസ് സൺ ക്വീനിൻ്റെ ആർമി, അതേപോലെ തോന്നാം. സൗണ്ട് പൊളി. ഷെൻതാവീർ. What is this? The white frost. Mage from the hunt summoned it. Can you see all those cracks it's blowing through? They're too far. We must get closer. I shall shield us with Demetia Crest Surge. ഇവളപ്പം കൂട്ടി നന്നായി. യെസ്, അവള് ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഓരോ പോർട്ടൽ അടയ്ക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഈ ഷീൽഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ പണിയാണേ. നടക്കണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓടുക ചെയ്യാൻ കയറായിട്ട്. ഓ ഓക്കേ, അവിടെ എനിമീസ് വരുന്നുണ്ട്. വൈൽഡ് ഹണ്ടിന്റെ വേട്ടനായ്ക്കള്. ഓ ഷിറ്റ്. നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കുറയും, അവർ പുറത്തിറങ്ങി അവരുടെ ഹെൽത്ത് കൂടും. ലോകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പോക്കേ. ഇതാ അടുത്ത ടീംസ്. ഇഗിനി എടുക്കും, ഇഗിനി. അയ്യോ, അതിപ്പോൾ എന്നാ ഷീൽഡ് മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, കേരയ്ക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 2 പോർട്ടലും കൂടി അടയ്ക്കേണ്ട, അപ്പോൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. അടുത്ത പോർട്ടൽ സൾഫറോ? ഇവന്മാരെ കൊന്നാൽ സൾഫറാ കിട്ടുക? ഓക്കെ, ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ. ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ അല്ല. ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് വീശുന്ന പോലെ കയറട്ട് വാള്. ഉള്ളു കയറ്. അയ്യോ, ആ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്.
ഓക്കെ, നമുക്ക് വല്ലതും കഴിക്കാം. ഹെൽത്ത് കൂട്ടട്ടെ. ഇനി ഒരു പോർട്ടലും കൂടി ഉണ്ട്. മോളുസേ, ചേട്ടനൊപ്പം തന്നെ വരാം. നിനക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? റെഡി. ബാ മക്കളെ ബാ. 4 എണ്ണം. ഉള്ളിൽ കയറി വല്ലതും കഴിച്ചോ? ഓ, ഓക്കെ, അതടഞ്ഞില്ലേ? അടാർ സ്റ്റാമിന. താങ്ക് യു മോളെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു Keira. What's wrong? It'll pass. That took a great deal of Oh, power. വീഴല്ലേ. Just don't faint on me. Just don't faint on me. Now, in your firm embrace, not in your life. Love to be able to say we could stay here a while and അവൾ rest. അത്രയും പവർ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടേ പെട്ടെന്ന് തലറങ്ങി. No, we must go on. ഞാൻ എടുക്കണോ മോളെ? അവളൊരു നോട്ടം നോക്കണേ. They blocked the passage. Maybe I can try. Leave it to me. ഓക്കെ, വേഗം തുറന്നോ. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഹെൽത്ത് സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. യെസ്, വാ. Thanks for your help. പോവാം. Pretty tough slog. Good thing I came with you. You'd never have managed without me, would you? He awaits us. ഓക്കെ, വൈൽഡ് ഹണ്ട് വാരിയർ. ഇതൊരു ബോസ് ഫൈറ്റ് പോലെയാണ്. ഈശോയെ, ഇതിനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കും? Keira മാറി നിൽക്ക്. ഗറാൾട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യും, നിനക്ക് വല്ലതും പറ്റും. You're stubborn one. Geralt, I shall help you. Step back. Stop telling me what to do. ഓക്കെ, അവള് മാജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾട്ടമർത്ത്, അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി. അവൻ എന്തായാലും വീശും. നമ്മുടെ അടിയൊന്നും അവനെ അത്ര ഏൽക്കില്ല, കണ്ടോ? പിന്നെ ഒരു ഷീൽഡ് എപ്പോഴും പണിത് വെക്കണം, നല്ലതാണ്. ക്വെന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഒരു അടി കൊണ്ടാൽ തിരിച്ച് കണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ ഷീൽഡില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മുട്ടൻ പണിയായിരുന്നു. അവനങ്ങനെ ഉന്തുമ്പോൾ സ്റ്റണ്ണാവും. ഷീൽഡ് വരട്ടെ. അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് കുറയുന്നുണ്ട്. നിത്രാൽ അവൻ്റെ പേര്. വാട്ട്? അയ്യോ, അതെന്താ കോപ്പ്? ആ, പോർട്ടൽ വന്നു. അതെ, ഫോക്കസ്. അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് കൂടുന്നു, തെണ്ടി. വിറ്റകളൊക്കെ പിന്നെ 1-2 വെട്ടിനെ തീർക്കാം. നേരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യടാ.
അവന്റെ ഹെൽത്ത് വീണ്ടും കൂടിയല്ലോ കോപ്പ്. ഓ Not good. ഷിറ്റ്. അയ്യോ ഓ ഹെൽത്ത് പറയണോക്കെ ഒരടിയില്. നിത്രാൽ നല്ല ബോസ്. ഓമൻ ഇനിയിപ്പോ അവൻ വീണ്ടും ആ പോർട്ടൽ തുറന്ന ഹെൽത്ത് കൂടില്ലേ? നോ. ഒപ്പം F6 അമർത്തി വല്ലതും കഴിക്കുക കേട്ടോ, വല്ലാണ്ട് ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്തോളും. ആ ടൈമിൽ അടി കൊള്ളായിരിക്കുന്ന ഓർത്താൽ മതി. നോ. അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞല്ലോ. ആ കൊല്ല് കൊല്ല് കൊല്ല്. അയ്യോ 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 മറ്റേ സാധനം. ഈ കളി രസമല്ല കേട്ടോ. ഇത് അവൻ എത്ര അടി കൊണ്ടാലും വീണ്ടും വീണ്ടും വരില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. പട്ടി കടിച്ച് വേണ്ട അവസ്ഥ വരും. അവൻ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ ഹെൽത്ത് കോപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഡാർക്ക് സോൾസ് പോലെ. പക്ഷെ ഡാർക്ക് സോൾസിൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഒറ്റടിയിലും ഡെഡ് ആവും. ഒന്നുകൂടി അങ്ങോട്ട് ആഞ്ഞു വീശു മോനെ. അയ്യോ ഷീൽഡിന്റെ പവർ. ഇപ്പൊ ചാവും. ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ലെഗൊക്കെ തന്നെയാണ്, റോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ ലെഗ്. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബർഗറും പീസൊക്കെ ആവും. രണ്ടാളും ആഞ്ഞു വീശു അങ്ങോട്ട് കൂടും. ഇവളുടെ മാജിക് കൊണ്ട് അവൻ സ്റ്റണ്ണാവുണ്ടെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഒന്നും കുറയില്ല. അത് നന്നായി മോളെ. അയ്യോ ഷീൽഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ വരികയായിരുന്നു. തീർക്ക്. ഡെഡ് ഡെഡ് ഡെഡ്. ലെവലപ്പായി. ലൂട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഇൻവെന്ററി എടുക്ക് വല്ലതും. ഇത് നല്ലതാണല്ലോ. ചെസ്റ്റ് ആർമർ അത് മതി. ഇതോ വൈൽഡ് ഹണ്ട് വാരിയർ സോഡ് കാര്യമില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ നമ്മുടെ സിൽവർ സോഡ് ഡാമേജ്ഡ് ആണ്. സോ ബാക്കിയൊക്കെ ക്യാരക്ടർ എടുക്ക്. ഒരു പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, മ്യൂട്ടേജൻ്റ് ഇത് റെഡല്ലേ, ഇത് റെഡാക്കാം. എന്നിട്ട് ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് അവൈലബിൾ അല്ലേ, ആരോ ഡിഫ്ലക്ഷനിലെ എബിലിറ്റി അക്വയർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ ഇടാം, ഇതിനെ ഇവിടെ ഇടാം. ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് പവർ 20% കൂടി. അതാണ് അതിൻ്റെ ട്രിക്ക്. ഇനി ഹെൽത്ത് കൂട്ടാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഡൺ. അത് അടുത്ത പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പുറത്തുനിന്നുണ്ട്, അവിടെ പോയി നോക്കി നോക്കാം. All right, let's watch this message. Keira, this place is no longer safe. Do not tarry here long. Trust no one. And above all, beware the witches of Crookback Bog. Try to reach the place where last we were together.
സിറിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് എൽവൻ വെച്ച് പറയണത് തോന്നുന്നു. Not much to go on. Damn it. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here. Surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted and travelling together. Wonder why they split up. പറഞ്ഞ പോലെ അവരെന്തിനാ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി? Wonder why they split up. Perhaps because the Wild Hunt was on the elf's trail, and Ciri would be safer if they did. Elf warned Ciri about some witches. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. അതെന്താ സംഭവം പറഞ്ഞ പോലെ? Keira, if you're hiding something. But I didn't say. Witches. പറഞ്ഞ പോലെ ആ witches You ആരാ? know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stopped the spread of the plague in Velen. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet throughout my first fortnight in Velen, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously, render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. Okay. Didn't mention Why them didn't earlier. you say anything earlier? I told you Ciri had a run-in with a witch. Well, I had no idea you meant them. ഇവന്താ തല്ലാൻ If പോണ I പോലെ? told you something, you would have rushed off to find them. But we needed first to confirm that Ciri was here, didn't we? I shall tell you everything now, of course. Now, after I safely led you through the cave. I can't believe you'd think so poorly of me. Perhaps you do bear a grudge against sorceresses. Can't imagine where that comes from. ഇനി ആ വിച്ചസ് അപ്പൊ സിറി വേറെ വിച്ചസിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് The swamps പോയിരിക്കുന്നത്. are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. ഓക്കെ, അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴികളെ പറഞ്ഞിരുന്നേ ആ I വിച്ചസിനെ. can read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Ciri. ഓക്കെ, ലേഡീസ് ഓഫ് ദ വുഡ്സ് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുക്ക് As a കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. start, let's look for a way out of here. യെസ്, ഇനി ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണ്ട. Good idea. ഗുഡ് ഐഡിയ. Why'd we even come? What's this? The potion I gave him. Seems he saw a use for it. Drank it. ഉള്ളതൊക്കെ പെറുക്കാം. Mysterious mage herbalist. Introduction to applied magic. Strange. My medallion's trembling, but there's nothing here. What's with this wall? അതൊരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് തോന്നുന്നു. It's an illusion. I sensed it as well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalini. Eye It of dispels Nahalini. illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. ആ ഇല്യൂഷൻ And each മാറ്റാനുള്ള time it സാധനമാണ്. does, you will think of me. Thanks. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഈ അമർത്തി മതി. താങ്ക് യു കേറ. വാ പോവാ. Let's see where the passage leads. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. യെസ്, പോകാം പോകാം. Wait, there's still the magic lamp. എന്ത്? The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? ഓക്കെ, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. അവള് നമ്മളെ കുറെ സഹായിച്ചതൊക്കെ അല്ലേ. Splendid.
Come then. അപ്പോൾ ആ എൽവൻ മേജിന് എന്തോ പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ തിരിച്ച് ഒരു സാധനം Something here. അങ്ങടാല്ലേ തിരിച്ചൊരു മാജിക് ലാമ്പ് എന്തോ ഇവൾക്ക് കൊടുക്കും പറഞ്ഞായിരുന്നു കേരയ്ക്ക്. പക്ഷെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ ഓക്കെ ഇതെന്തോ റിഡിലാണേ. Inscription here. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a ആ third. ലാമ്പ് മാജിക് ലാമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് Give me പോണത്. a minute. I was never any good at the high variant of the Elder speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. ഓക്കെ Sounds like a ഈ riddle, റിഡിൽ all സോൾവ് right. ചെയ്യണം. ബാറ്റ്മാൻ ഓർമ്മ വരുന്നു. ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. All right. Let's see if we can solve this. സോ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം മോളെ. What was that inscription again? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. ഓക്കെ Lit up like a child. ഫസ്റ്റ് എൻഡിലുള്ള ആളല്ല. അപ്പൊ ഈ 1-2 ആരെങ്കിലും ആവും. പക്ഷെ What was that inscription again? സെക്കൻഡ് ആരാ? 4 guardians, 4 flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The അടുത്തത് second, beside the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet like the second played a tune. ഓക്കെ 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 അപ്പൊ സെക്കൻഡ് Let's try ഇതാവാനാണ് it. സാധ്യത. Just gotta figure out the order. 4 Wait. Something just ആ happened. യെസ് 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 Behind that wall, a movement. തേർഡ് അപ്പൊ ഇതാവും. ഫോർത്ത് ഇത്. യെസ് റിഡിൽ സോൾഡ്. വാ നിന്റെ മാജിക് ലാമ്പ് എന്ത് കോപ്പാച്ചെടുക്കുക. വേഗം പോവാ. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. മൊത്തം സ്വാളോന്റെ ചിഹ്നമാണല്ലോ അവിടെ. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulchre. ലാറ ഡോറൻസ്. Perhaps Adarao. it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just desserts for marrying Cregennan of Laud. ഓ എൽവൻ Perhaps മേജ് the elven താരാണ്. mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. ആ ഓ ഈ വിളക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാറുന്നല്ലോ. I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? യാ മോളെ പോവാ. ബാ മോളെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. എൻ്റെ വാളൊക്കെ കേട് വന്നു. പുറത്തിറങ്ങി ഇനി റിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ. We going? ആ ഇല്യൂഷൻ Now in his ഇല്യൂഷൻ. eye. Ought to use it. ആയിവാ വിച്ചർ 3യുടെ പ്രകൃതി രമണീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു മക്കളെ. ആ പൊളി സ്ഥലമാണല്ലോ. At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. അതാണ്. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know No. that I'll get the chance. Geralt, എനിക്ക് there are എന്നെപ്പർ two ഉണ്ട്. types of men. സോറി ഞാൻ സിംഗിൾ അല്ല. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favour to ask you. So, visit me sometime? ഓക്കേ വന്നു കാണാം. I'll stop by. You can be sure. In that case, I shall be waiting. അതൊരു സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് ആണ്. See ya, Keira. ടാറ്റ കേറ. താങ്ക്സ് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ്. ബൈ ബൈ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാരൻസ് കാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന മിഷന് മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ബ്ലഡി ബാരന് മുന്നേ കേരയുടെ മിഷൻ്റെ ബാക്കി ലേഡീസ് ഓഫ് ദ വുഡ് കണ്ടോ, ഈ മിഷനാണ് നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത്. അതായത് റീഡ് ദ ലേഡീസ് ഓഫ് ദ വുഡ്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ റീഡ് ചെയ്യാം. എവിടെ? ഇൻവെൻട്രിയിൽ ബുക്സ്. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ. ലേഡീസ് ഓഫ് ദ വുഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നോട്ടാണ്. നൈസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം, എന്നിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാം. കേരയ്ക്ക് ഒരു സൈഡ് മിഷൻ ഉണ്ട്, കേര മെറ്റ്സ്, ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു കേര മെറ്റ്സ്. അതുകൂടാതെ ലേഡീസ് ഓഫ് ദ വുഡ്. യെസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി ആരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് സിറിയെ പറ്റിയിട്ട് ബാരനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ അതിന് മുന്നേ ഈ ലേഡീസ് ഓഫ് ദ വുഡ്സും കൂടി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. സോ ഇനി നമുക്ക് വേറെ വല്ലത് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലല്ലോ, കോമൺസ് മിസ്സിങ് ആണ് എല്ലാത്തിനും. ലെതർ സ്ക്രാപ്സ് ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യണം, അത് ഞാൻ റിപ്പയർ ചെയ്തോളാം. ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ബോംബ് ഒരെണ്ണം എം ടി ആണ് അല്ലേ, പോക്കറ്റ്സിൽ ഒരെണ്ണം എം ടി ആണ്. വൈറ്റാലിറ്റി ജനറേഷൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലത്ത് അടിപൊളി സീനറി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വിച്ചർ 3 വൈൽഡ് ഹണ്ടിൻ്റെ പാർട്ട് 5 എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സൈഡ് ക്വസ്റ്റുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അടുത്ത മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് ലേഡീസ് ഓഫ് ദ വുഡാണ്. ആ വിച്ചസ് സിറി കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ വിച്ചസിനെ തേടി പോവുകയാണ്. സോ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ സൈഡ് മിഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് കളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ആൻഡ് മെയിൻ മിഷൻ അടുത്ത പാർട്ട് 6 എപ്പിസോഡായിട്ട് ഇടാം. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റേ ഫൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം. മറ്റേ വൈൽഡ് ഹണ്ട് വാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്. അവിടെ എന്തൊക്കെ ജീവികൾ നടന്നു പോകണോക്ക്. അപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് 6 എപ്പിസോഡിൽ വിച്ചർ 3യുടെ പാർട്ട് 6 എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഗെയിമർ മലയാളി സൈനിങ് ഓഫ്. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ.